potential for an escalation of violence in the police station? Yeah, I think it's a very solemn occasion. And remembering 1,200 people that were murdered by a terrorist organization, and 250 people who were kidnapped, some of whom have died, some of them are still being held hostage. I think today is a day of reflecting on that terrible tragedy. And as we've always said, we strongly defend Israel's right to defend itself, but we would like to see a cessation of hostilities, a ceasefire, and a negotiated peace. Would it be appropriate for Israel to hit oil production facilities in Iran? I think it's appropriate, and I think we've been very clear. Israel has every right to defend itself. The unprovoked attack coming from Iran, almost 200 missiles that were fired at them, I think that demonstrates that Israel has every right to defend itself and to take the actions that are necessary to diminish Iran's capacity to continue to threaten. So that includes oil production facilities, not just military facilities? When we talk about their ability to defend themselves, certainly that would include missile launch sites, military installations, airfields from which these attacks are being launched. But Israel has a right to defend itself against such attacks and diminish Iran's capabilities of attacking them. So you don't have a red line? I think that was pretty clear, Tanda. No, you said military, and my question is around oil production facilities. So I'm asking, is there a red line? Do you distinguish between? Are the oil production facilities key to? To be really clear, I'm not in any way distinguishing, but I think that the conditions that Canada supports would be those things that Israel must do in order to defend itself against further attacks from Iran. Thank you. Hélas, il n'y a pas de discussion avec Québec. J'attends toujours un retour sur l'offre de près d'1 demi-milliard que nous avons fait au gouvernement du Québec. Moi, je continue à croire et à espérer qu'on peut trouver une solution négociée. Je pense que la coopération dans mon domaine est toujours préférable à des actions unilatérales, mais si le Québec refuse d'agir, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, nous devrons aller de l'avant avec le décret d'urgence. Mais Québec, la date butoir, Dans la lettre que nous avons envoyée au gouvernement du Québec il y a quelques semaines, on a dit qu'on se donnait jusqu'à Noël pour essayer de trouver une solution. Alors, il y a encore quelques mois devant nous pour arriver à ça. Québec dit que votre chiffre d'un demi-milliard, il est trompeur parce que ça inclut la plantation d'arbres qui aurait lieu de toute manière, caribou ou pas. Non, c'est pas vrai. Quand on regarde l'entente qu'on a fait avec la Colombie-Britannique l'an passé, c'est une entente d'1 demi-milliard de dollars qui incluait plusieurs choses, dont la plantation d'arbres. Alors, quand Québec dit c'est pas vrai, c'est le même genre d'entente qu'on a signé avec la Colombie-Britannique, même genre d'entente qu'on a signé avec le Yukon, même genre d'entente qu'on a signé avec la Nouvelle-Écosse. On propose au Québec, il y a des différences, mais sensiblement la même chose qu'on a déjà proposé aux autres provinces. Just on Caribou, when are you planning to take your next step, and what are your next steps? Well, basically, an order in council in terms of the species at risk is like me doing a new regulation. So I have to go to the next step is me going to Treasury Board with the detailed element of how the order in council would be implemented, and that will be coming up in the near future. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you. I have no idea where this is coming from. Like, I'm completely baffled. Sorry. I'm working my writing, I'm fundraising, I'm looking for candidates. There's no way I'm standing by and watch Pierre Poilievre try and destroy everything we've done on the environment and climate change. Absolutely not. I will be there. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Are you planning on running in the next election? Yes. No question. That was a giggle, not an answer. No, I'm running in the sure. next election. To Mr. Poilievre's comments in the House about Can I go there? pandering for, I don't think there's a, you don't have cameras okay, up there, so just, he sorry. suggested you're pandering in support of your leadership campaign. What do you make of that comment? Well, first of all, today is an important day. It's a day where we commemorate all those who were killed, who were injured, who were abused, who were taken hostage. And it's a day where basically we also mourn the fact that there were 8 Canadians, citizens killed. This morning, what did I do? I was in contact with Iris Weinstein, who's Judy's Weinstein daughter, who's still asking for the remains of her mom to go back. And that way she can, be able to grieve. I was in contact with Alexandre Luc's father. I was in contact with Vivian Silver's son. That's what you do when you hold a position of power in these difficult times.
You support people. You show moral leadership. You don't freaking gaslight people. Not on a day that is so important for the country. Who's the gaslighting? And clearly that's what Pierre Poilievre was doing today. Can you And explain clearly what he was saying, he was trying to play petty politics on the backs of victims. And so that's why not only should he apologize for what he did, but clearly the guy's unfit to become prime minister because Canadians deserve way better. How is he gaslighting? How is he gaslighting? Aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est une journée où on commémore la mort de milliers de personnes qui ont été tuées de façon absurde, de façon brutale par le Hamas. Ça fait 1 an que la guerre dure. Et le 7 octobre dernier, on a perdu 8 Canadiens. Donc, qu'est-ce qu'on fait le jour où on commémore la mort de tant de Canadiens et de tant de personnes? Bien, en fait, on agit de façon humaine, avec compassion, avec empathie. Et moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai parlé avec le fils de Viviane Silver, j'étais en contact avec la fille de Judy Weinstein, j'étais en contact avec le père d'Alexandre Luc, qui ont tous péri lors du 7 octobre dernier. Parce que c'est ça qu'on fait lorsque on a une position de pouvoir, lorsqu'on est ministre ou lorsqu'on aspire à un poste de leadership pour diriger, pour gouverner notre pays. On fait preuve de compassion. On tient les gens ensemble, on ne les divise pas. Et ce que Pierre Poilievre a fait aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. Il a fait en sorte de mettre l'accent sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous unit. Et c'est complètement absurde. Clairement, ce gars-là, il n'est pas prêt d'être premier ministre. Puis les Canadiens, les Québécois ont droit à bien meilleur que ça. Mais c'est quoi les séquences? Bonjour, merci, mais vous pouvez... You can answer my colleague's questions first. He asked you first, but I just wanted to... De quoi vous voulez parler? Oh, okay, well, on the block's demand, but how are the negotiations going to raise the OAS with the bloc to meet their demands? Well, as we know, we are in a minority government, so we work with the Bloc, we work with the NDP, and sometimes we're able to work with the Conservatives too. We know that to do the right things for Canadians, we need their support, and that's what we will keep doing. The Bloc says, though, that if you don't meet their demands, we're going to start working with the other opposition parties this week to start to bring down your government. Is that something that worries you? Well, we're not focusing on threats. Canadians, I believe, don't like threats. They like our House of Commons to work for their benefit and forget about the bubble of Ottawa and the political game that some are trying to play and focus on what is right for Canadians, including Quebecers. Are you feeling the Qu'est-ce que vous pressure? avez compris de l'échange entre M. Poilievre, Mme Joly, ce qui s'est passé durant la période de questions? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben c'est très dommage de politiser une journée aussi dure que celle que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des milliers des victimes, mais aussi des milliers de membres des familles, des amis qui sont durement impactés aujourd'hui par le jour de deuil qu'ils vivent. Donc on doit rendre tout ça le plus digne et le plus proche possible de la douleur que vivent tant de gens autour du monde, y compris au Canada et au Québec. Vous avez trouvé que il s'en est pris à la ministre personnellement? Ben, c'est parce que je n'irai pas dans le détail, je pense que ça n'intéresse pas vraiment les gens. Mais ce que je dirais, c'est que c'est important, surtout dans des journées comme aujourd'hui, de penser à ceux qui souffrent sur la planète, y compris au Canada, puis d'être à la hauteur Dans de le leur... choix du ton. Du ton, du langage. C'est dur. Les gens souffrent et ont besoin de réconfort. Et les députés de la Chambre des communes ont la responsabilité d'offrir ce réconfort. The vote in Parliament, does that mean that the OAS proposal of the Bloc that's dead? Your government is not in favor of that? Well, we've already mentioned that A, we want to keep increasing support for vulnerable seniors, and B, we think what the Bloc is proposing is not the right way to proceed. It gives affluent pensioners, like I will be in a few years from now, more money sometimes than the low-income senior in my riding who has to make ends meet with a pension income of $20,000 per year. So that's not the right way to focus on vulnerable seniors. Would you increase GIS? Critique d'antisémitisme de la part des conservateurs. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment solennelle. Il y a 1 an qu'une attaque horrifique de terrorisme de Hamas
s'est passé en Israël. 1200 personnes sont mortes, 200 ont été prises comme otages. Il y a des otages qui sont pas retournés et on veut qu'ils retournent. Le paix dans la région a été brisé il y a 1 an et de notre côté, de notre gouvernement, nous sommes contre l'antisémitisme tous les jours, à chaque jour. Et ce n'est pas une question de le politiser, c'est un jour que tout le monde devrait être en solidarité avec les gens d'Israël, avec le peuple juif, pour condamner dans et avec toute la force l'antisémitisme et d'assurer qu'ici au Canada, personne, bien sûr les personnes juives, mais tout le monde doivent avoir le sens de sécurité, de pratiquer leur religion, d'être qui ils sont, sans peur et avec la plénitude de leurs droits. Qu'est-ce que M. Poilievre a dit qui a été dérangeant, qui dérangeait? Puis, est-ce que vous pensez qu'il devrait présenter des excuses comme Mme Joly le réclame? Oui, je crois qu'il doit présenter des excuses. Ce n'est pas excusable d'inférer qu'il y a une connexion avec un groupe terroriste. C'est pas acceptable de tous. Moi, je vais dire que je crois que chaque personne dans la Chambre, n'importe quel parti dont ils sont contre ce qui est passé l'année dernière et qu'il est en solidarité avec l'Israël et avec le peuple juif, mais ils sont contre l'antisémitisme. Je ne questionne pas ça et j'espère que les conservateurs utilisent aujourd'hui pour être en solidarité. Madame Landsman and Mr. Poilievre said. Both of them made strong statements today. What did you make of them? Look, I think today, as October 7th, is a terrible anniversary. A year ago, there was a horrific terrorist attack in Israel. 1,200 people were murdered. Over 200 were taken hostage. That is a horrific day for any nation. And today is about remembering those victims. It's about standing in solidarity with the people of Israel. It's about standing in solidarity with Canadian Jewish people who, for the past year, have experienced unbelievable anti-Semitism, who have been targeted in their places of worship, in their community centers. It is completely unacceptable. But to their point of what they were suggesting, that the Liberal government is tolerating anti-Semitic chants in the streets, lawless mobs, etc. Can you speak to their points? It is completely untrue. And we have at every turn condemned anti-Semitism. And today, Minister Brani, our Attorney General and Minister of Justice, was exceptionally clear, as we have been over the past year, that Canadians have a right to peaceful protest, but that protest must be peaceful. And that doesn't mean that you go and protest at a Jewish daycare. It doesn't mean that you go and protest at a Jewish school, and it doesn't mean that you target a synagogue. These are places that are sacred spaces for people, and that should be respected. And I believe personally that Canadians deserve better than that, and that Canadians, in fact, can be an example for the world about how we can live peacefully together, even when there is conflict happening in other parts of the world. Requests. They say if the government doesn't meet their demands, they're going to start talking to other opposition parties this week. Is that something that has you concerned at all? Discussions are ongoing with the Bloc Québécois. And how close are we to anything? I mean, if you voted against their motion last week, how do you move forward? What I would say is that, while discussions are ongoing, it's pretty hard to characterize them, but discussions are ongoing. And do you have a timeline for this? I mean, does it concern you at all that the Bloc are saying they're going to start talking to the other opposition parties? Look, timeline, no. I have no specific timeline in mind, but I have every intention of continuing to dialogue. Okay? Thank you. High-frequency rail. When is your government going to make a decision on the contractor that you're going to be choosing to, start building this thing? Actually, we are at a stage of considering a number of options, and having been in the portfolio now for about two and a half weeks, I have been fully briefed on the file, meeting with key stakeholders and discussing this internally. And when we have information to share,
you'll be first on the Minister, list. I wanted to talk to you about the people of Fort Chippewa, Alberta. They have concerns about the water in and the dock area, and they would like the government to take action. What kind of action is the government going to take? Well, I first want to say that I hear the concerns of the Indigenous communities in that area, and indeed, Indigenous communities in remote and rural areas most definitely need to be assured of access through that port facility as well as overland. And so this is an issue that I take extremely seriously, and in fact will continue to work with Environment Canada and Indigenous Services Canada in terms of the work that they've already been undertaking. And in particular, that work involves a health study to ensure and examine the risks, the health risks, and it is community-led. So that study is ongoing. And once the results of that study come back, we will be able to chart the next steps for addressing this very serious issue at the dock and in terms of the surrounding environmental area. The people in Fort Chippewa say, though, that there's been a report going back to 2017 that says that there's contamination in the water. Mm-hmm. So what are these next steps going to do if that report is already there? Mm-hmm. So my understanding is that the severe health risks that we're seeing now were not evident at that time. But of course, having been in the role for just 2 weeks, I want to stress that on the go forward, I take this issue very seriously. I've already met with Minister Haidu to discuss this community-led study to examine the health risks, and she and I both believe that we need to hear the words of Indigenous communities and act accordingly. So that work is to come. Si vous permettez en français sur le train, est-ce vrai que le gouvernement privilégie l'option d'un train à grande vitesse plutôt qu'un train à grande fréquence qu'on nous vendait au départ? Est-ce que vous préférez l'option grande vitesse? Comme j'ai mentionné déjà, c'est le moment de considérer toutes les options. Toutes les options sont sur la table maintenant. J'ai eu des briefings déjà, j'ai des conversations avec mes collègues et nous continuons de considérer toutes les options. Ce n'est pas le temps pour moi de définitivement dire ce que notre gouvernement va faire, mais c'est le temps de considérer les options et bien sûr, toutes les options sont sur la table. C'est des semaines, des mois que vous allez pouvoir... High-speed rail is an option you're considering, because up until now it's just been high-frequency rail. We have been engaging in numerous consultations over the last number of years. And as I said, we will consider all options going forward, and that includes both high frequency and high speed. The reality is that we are the only G7 country that does not have high-speed rail at the current time. So it behooves us as a country that sees productivity, that sees economic growth, that sees affordability issues and climate change issues at the front of our agenda to take all options seriously. Thank you. Okay, thank you. Sur le train des grandes fréquences, on entend plus parler de grande vitesse, on dirait maintenant. Est-ce que vous confirmez que c'est un scénario qui est étudié et privilégié, un train grande vitesse plutôt que grande fréquence, comme ce qu'on disait? C'est pas plutôt que, c'est effectivement les deux options sont étudiées attentivement, TGF, TGV, parce que les données indiquent que les deux seraient possibles, qu'il pourrait même avoir un avantage à un TGV, mais il faut avoir les données vraiment à jour pour pouvoir se prononcer. Quel échéancier vous vous donnez pour pouvoir prendre cette décision-là ou privilégier un scénario? Évidemment, je présume que ça ne dépend pas tout de vous, là, mais est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure idée de ce que vous privilégiez cet automne, par exemple, dans les semaines à venir? Oui, on espère dans les prochaines semaines. Là, on devrait être capable de pouvoir vous en dire un peu plus. Est-ce que vous, personnellement, vous préférez le TGV? Est-ce qu'on a l'impression que dans l'imaginaire, ça frappe davantage, un train qui irait plus vite, qui serait plus efficace? Est-ce que vous partagez un peu cette... c'est sûr que pour la Ville de Québec, on aimerait mieux un TGV, du moins un TGF avec vitesse substantielle. Au moins, OK. Effectivement. Puis on sait qu'il y a des versions de TGF
dont les trains peuvent aller très rapidement. L'enjeu principal, c'est les entraves à la circulation des TGF, des trains à grande fréquence, et les voies partagées. Donc, on veut éviter le plus possible d'avoir à partager les voies avec des trains de marchandises. Donc, si on enlève ces deux-là, pas des voies dédiées et pas d'entrave à la circulation des trains, on peut aller à des vitesses très rapides. Et le plus rapide, évidemment, c'est avec un TGV. Donc, l'option d'un TGV seulement, disons, ça, c'est sur la table. Et que ce serait vraiment toutes les options sont sur la table et on a hâte de pouvoir en parler davantage. What changed? Because up until now, it's just been high-frequency rail, high-frequency rail. Why are you now considering high-speed rail? What's changing here? Because the high-frequency rail, the HFR, the models that work best are quite close to a high-speed train because the rails on which the trains travel are dedicated railways. So the trains can go very rapidly, and as long as there are no stops that are forced upon the train because of traffic, roads and so on, you can achieve quite fast trains, even with high-frequency trains. Now, obviously, the next step is to go to a high-speed train, and that's an option which is being seriously considered. Okay, and so what's the timeline looking like here for, like, how soon will you make a decision? In the next few weeks, I understand Minister of Transport with cabinet scrutiny and approval will be able to be more clear. Okay. More clear, or like a decision? Anyways, well, yeah, I know what you're saying. Well, regardless of what happens in the next few weeks, there will be obviously substantial work in the years to come. This would be a transformative project for Canadians, uniting almost half of the total population in Canada, because we're speaking of a corridor between Quebec City and Toronto, and about 18 million people live in that area. So it would be a big transformative project for Canada, and that would take obviously quite a while for it to be completed. C'est quoi votre temps de parcours rêvé entre, disons, Montréal, Québec et Montréal, ou Québec et Ottawa? Une minute.